ഹലോ PSC പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റഡിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് സെക്രട്ടറി എക്സാമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോയെ കൂടുതലും പ്രീമിയർ ആയിരിക്കും ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലൈവായിട്ട് വന്നിട്ടും കമൻറ്റ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നമുക്ക് നോക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാമല്ലോ. ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പോലെയും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ദ ബുക്ക് ഓൺ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ 1494? Who first published the book on double entry system of accounting in 1494? Answer, Luca Pacioli. Luca Pacioli. The work of classification is done in the book known as dash. The work of classification. Classification നടക്കുന്നത് ഏത് ബുക്കിലാണ്? ആൻസർ ആണ് ledger. The work of classification is done in the book known as ledger. The basic function of accounting is dash. The basic function of accounting is dash. The basic function of accounting is answer recording. Recording. Transactions are posted to the dash. Transactions are posted to the dash. Answer, transactions are posted to the ledger. Ledger. Dash is a true copy of customer's account with the bank. Dash is a true copy of customer's account with the bank. Answer, passbook is a true copy of customer's account with the bank. Passbook. Credit in a liability means dash. Credit in a liability means dash. Answer, increase. Credit in a liability means increase. Credit in a liability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഓവ്സ് മോർ, അതായത് ഇൻക്രീസ് ലയബിലിറ്റി, ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് ഡെബിറ്റ് ടു ആൻ എക്സ്പെൻസ് മീൻസ്, ഡെബിറ്റ് ടു ആൻ എക്സ്പെൻസ് മീൻസ് increase. Debit to an expense means increase. Dash is a book of original entry. Dash is a book of original entry. Answer ആണ് journal. Journal is a book of original entry. When rent is paid in cash, dash account is debited. When rent is paid in cash, dash account is debited. Answer, rent account. Cash book always dash balance. Cash book always dash balance. Answer, cash book always debit balance. Debit balance ആയിരിക്കും cash book. When goods are returned to the supplier, it is called dash. When goods are returned to the supplier, it is called dash. ആൻസർ ആണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ. പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ. വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ റിട്ടേൺഡ് ടു ദ സപ്ലയർ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ എ ജേർണൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ എ ജേർണൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ്. ആൻസർ, ജേർണലൈസിംഗ്. ജേർണലൈസിംഗ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട് കോൾഡ് ഡാഷ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട്. Answer, ledger. Ledger. Accountancy begins where dash ends. Accountancy begins where dash ends. Answer, accountancy begins where bookkeeping ends. Bookkeeping ends. The total of debit and credit balance of account is called dash. The total of debit and credit balance of account is called
ആൻസർ ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. ട്രയൽ ബാലൻസ്. Asset that can be converted into cash within a year are called dash. Asset that can be converted into cash within a year are called. ആൻസർ ആണ് കറണ്ട് അസറ്റ്. കറണ്ട് അസറ്റ്. Cash discount is allowed on dash. Cash discount is allowed on. Answer prompt payment. Cash discount is allowed on prompt payment. The documents on the basis of which transactions are recorded in the books of accounts are known as dash. The documents on the basis of which transactions are recorded in the books of accounts are known as dash. Answer source document. Source document. The transactions recorded in the journal are called dash. The transactions recorded in the journal are called dash. Answer journal entry. Journal entry. An entry with the more than one debit or credit or both is termed as dash. An entry with more than one debit or credit or both is termed as dash. Answer compound journal entry. Compound journal entry. The statement prepared with the balance of ledger accounts to test their arithmetical accuracy is called a dash. The statement prepared with the balance of ledger account to test their arithmetical accuracy is called. Answer ആണ് trial balance. The major source of revenue of any business is dash. The major source of revenue of any business is. Answer ആണ് sales. The major source of revenue of any business is sales. Return inward is also known as dash. Return inward is also known as dash. Return inward is also known as sales return. Sales return. Petty cash book is usually kept under dash. Petty cash book is usually kept under dash. Answer impressed system. Impressed system. Excess of current asset over current liability is known as dash. Excess of current asset over current liability is known as dash. Answer working capital. Excess of current asset over current liability is working capital. Purchase journal is meant for recording all dash purchase of goods. Purchase journal is meant for recording all dash purchase of goods. Answer credit purchase of goods. The maximum amount of which a petty cashier is allowed to keep under impressed system is known as dash. The maximum amount of which a petty cashier is allowed to keep under impressed system is known as cash float. Total of the sales book is dash to sales account. Total of sales book is dash to sales account. സെയിൽസ് ബുക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ക്രെഡിറ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്. ക്രെഡിറ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്. വേജസ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ഡാഷ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. വേജസ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ഡാഷ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ആൻസർ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. Provision for bad debt account is created by debiting dash account. Provision for bad debt account is created by debiting dash account. Answer P and L account. Debiting P and L account. Dash helps to know the net result of the business. Dash helps to know the net result of the business. Answer profit and loss account. Profit and loss account knows the net result of the business. Closing stock is valued at dash. Closing stock is valued at dash. Closing stock is valued at cost price or market price, whichever is less. Interest on capital is to be credited to dash. Interest on capital is to be credited to dash. Interest on capital is to be credited to capital.
Irrecoverable portion of sundry debtors are dash. Irrecoverable portion of sundry debtors are dash. Answer bad debt. Sales minus cost of goods sold equals dash. Sales minus cost of goods sold equals dash. Answer gross profit. Gross profit. Reserve kept out of capital profit are called dash reserve. Reserve kept out of capital profit are called dash reserve. Answer capital reserve. Capital reserve. The arrangement of asset and liability in the balance sheet is dash. The arrangement of asset and liability in the balance sheet is dash. Answer marshalling. Marshalling. Goods worth rupees 10,000 taken by proprietor for personal use should be debited to dash. Goods worth rupees 10,000 taken by proprietor for personal use should be debited to drawing account. Drawing account. Carriage paid to deliver the goods is treated as dash. Carriage paid to deliver the goods is treated as carriage outward. Carriage outward. കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ഒരു ജോലിയാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം? എങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസിന്റെ ഓൺലൈൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ. 10 വർഷത്തിലേറെ എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടിയ അധ്യാപകർ, 50-ലേറെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, 10,000-ലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 100-ലധികം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ, ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻസ്, യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അഫോർഡബിൾ ഫീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും കോപ്പറേറ്റീവ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസിന്റെ ആപ്പ് ഉടൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. ഫ്യൂച്ചറിൽ സക്സസ് ലോഡ് ചെയ്യൂ. കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കോച്ചിംഗ് വഴി ജോലി നേടുന്ന അടുത്തയാൾ നിങ്ങളാവാം.